Todos riram quando li cameram a viúva gorda de cozinha. Mas ninguém sabia que ela tinha cozinhado o banquete de casamento como seu proprio coração partido. Abigail Carter neo derramou uma única lágrima quando Charlotte Beaumont a ridicularizou à frente de 200 convidados, chamando-lhe a viúva gorda de cozinha. Ficou atrás da porta de cozinha, com as palmas das mãos encostadas à madeira, e disse que o riso vindo do salão de banquetes a invitas como uma onda. Neo havia nada que pudesse fazer para o impedir. Cada prato, cada tarte, cada peazinho, cada grama de açúcar naquele bo de 4 andares, tudo continha as suas enwithtildos, o seu tempo, o seu luto. E, ainda assim, nenhum convidado naquela sala deveria saber o seu nome. Se este momento toco algo mti, fica por aqui. Segue esta historia 8 e diz-me nos comentários de onde estás a ver. Quero ver onde chega a jornada de Abigail. A carta chegou numa terça-feira, no final de abril. Abigail quase ataru para o fogo sem terminar de ler a primeira linha. Estava acordada desde as 3 da madrugada, o telhado por cima do quarto das traseiras voltava a pingar, gata, para dentro do mesmo balde de lata que vinha esvaziando desde fevereiro. Tinha ficado deitada no escuro, a fazer contas de cabeça pela centésima vez, sabendo que o dinheiro simplesmente não iria chegar. Ainda como o avental de trabalho vestido, como café já frio e o leito, lua carta à mesa de cozinha. Era do Rancho dos Walker. Ethan Walker Iowa Casaraci no dia 14 de julho, com mais de 200 convidados à espera. A família precisava de uma cozinheira experiente para preparar e servir todo o banquete de casamento. 6 semanas de preparação, 2 dias de serviço. Pagamento, $40. Abigail puso a carta, depois voltou a pegar nela. $40 cobririam metade de sua hipoteca. $40 era uma diferença entre ficar como o perder a única terra que verdadeiramente lhe pertencia, os 40 acres que Daniel tinha deixado. Neo tinha tanto dinheiro junto desde antes de ele morrer. Na altura que o preço do gado era bioem e o futuro ainda parecia pertencer-lhe. Respondo nessa mesma noite, apenas 2 linhas. Acito. Chego a o Rancho Walker na primeira segunda-feira de maio, com as facas embrulhadas em pano, a frigideira de ferro fundado de me embalada em palha, e o plano completo de cada prato já memorizado. Neo tinha dormido, tinha passado a noite a rever quantidades, tempos e ingredientes tudo lhe parecer certo na cabeça. Era assim que Abigail lidava como medo, transformava-o em algo que podia resolver. A cozinha do rancho era mais do que a sua casa inteira. 2 fogos a lenha, uma lareira larga, uma cave por baixo que cairava a terra e a salmoura. Era uma cozinha feita para alguém que compreendesse que alimentar pessoas era trabalho real e serios. Ali sozinha, naquela primeira manhã, algo dentro do peito de Abigail finalmente relaxou. Sensuous e ela propria outra vez. Depois a porta do fundo abriu-se, e Charlotte Beaumont entrou, alta, pálida, vestida com roupas claramente neo compradas no Wyoming. Tinha o tipo de presença que fazia uma sala inteira mudar a sua volta. Alhu Abigail de alto a baixo, com olhos frios e julgadores. Você é a cozinheira, diz. Abigail confirmou o seu nome e diz que compreendia o acordo. Charlotte deslizou dedo enlevado ao longo do balcão e diz que tinha ouvido dizer que Abigail era aceitável. Abigail permite ser mais do que isso. Depois Charlotte impôs a sua condição. Abigail enwithtildo podia ser vista. Nem pelos convidados, nem durante a celebração, nem perto da casa principal, a não ser que lhe dirigissem a palavra diretamente. Devia manter-se completamente invisível. Abigail sentiu calar a subir-lhe pela garganta, conhecia bem aquele olhar. Vio desde os 2 anos, o olhar que certas mulheres lancavam ao seu corpo, como se seu tamanho fosse algo que ela, por radiza, tivesse deixado de corrigir. Ainda assim, diz que compreendia. Charlotte, satisfeita, afastou-se, mas não sem antes exigir bo de 4 andares como os convidados de St. Louis nunca tinham visto,
e garantir que ninguém questionasse a criada. Abigail apertou o avental e se a trabalhar. As duas semanas seguintes foram longas, duras e solitárias. Acordava antes das 4 todas as manhãs, trabalhando a anoitecer, corando presuntos, fazendo caldo, testando receitas de biscoitos, desenhando obo de casamento até o último pormenor de cada flor de açúcar feita à mão. Ninguém lhe dirigia a palavra, a neo ser para lhe entregar as faturas dos fornecimentos. Esse era o acordo, e ela já tinha trabalhado sozinha antes. Depois, numa quinta-feira, pouco depois das 5 da manhã, tudo mudo. Homem alto entrou, roupas de trabalho cobertas de pó, botas gastas, cabelo escuro já com alguns fos grisalhos. Rosto que o tempo tinha tornado algo melhor do que bonito. Apresento se, Ethan Walker. Diz que so queria café. Aquila era a diviso mais sossegada de casa antes de o dia começar. Sento se na outra ponta do balcão, pergunta-lhe o nome, que ela confirmou, e diz simplesmente, é a senhora que manda nesta cozinha. A que valia a pena dizer-lo. Neo olhava como os outros faziam, neo a avaliava, apenas estava presente. Depois de 20 minutos silêncio, agradeceu-lhe e saiu. Voltou na manhã seguinte. E na outra depois dessa. Depressa se tornou numa rotina neodita. Café às 5 da manhã, companhia silenciosa, pequenas perguntas sobre a sua cozinha. Por que é que o vinagre mantum a massa das tartes estelática? Como se sabe, pelo som, que o pau está pronto. Ela conta-lhe a velha lição de avu, o que mais importa neo é a receita, é inteno por trás dela. A comida feita com cuidado tem sabor diferente da comida feita à pressa. Ele conta-lhe que a me costumava dizer algo parecido, que uma refeição revela tudo sobre a pessoa que a fez. Tinha morrido há 2 anos. Ela teria gostado de si, disse ele, sem rodeos, e depois saiu. Abigail disse a si mesma que aquilo não significava nada. Ele era criador educado, prestes a tornar-se homem casado. Não havia ponte entre o mundo dela e o dele, por mais fácil que lhe cessem palavras gentis e o café. Ela repetia isso a si mesma vezes sem conta. Depois Charlotte irrompeu pela cozinha com desenho de bolo trazido de St. Louis, torres elaboradas de açúcar fiado que desabariam com o calor de julho. Abigail avisou de que aquilo não iria aguentar-se. Charlotte respondeu, seca, que resolver isso era trabalho de Abigail. Quando Abigail a tratou pelo primeiro nome vez de senhora, Charlotte ficou gelada, exigindo saber se Abigail compreendia o seu lugar. So a mulher que vai garantir que este banquete é a melhor coisa que este território alguma vez como, diz Abigail, com firmeza. Permita redesenhar o bolo para que este realmente se aguentasse, e cumpriu a palavra. Charlotte saiu sem dizer mais nada. Ethan tinha estado a ouvir tudo à porta. Isso foi bem resolvido, disse ele, visivelmente indignado por ela. Abigail pediu-lhe que não intervisse. Precisava que as coisas se mantivessem controláveis. Ele concordou, mas disse-lhe claramente, aquela cozinha, e tudo o que nela se fizesse, pertencia a ela en with tildo era invisível para ele. Depois, antes de ser, reparou no esboco do bolo com as rosas e as ervilhas de Cairo sobre o balcão e disse, não mudiço. Esse está perfeito. Sozinha outra vez, Abigail percebeu que estava seriosos apuros, não por causa do bolo de Charlotte, mas porque homem tinha reparado nos seus esbocos e se lembrava deles. As noites tornaram-se a parte mais difícil. Pensava constantemente na forma como Ethan olhava, não através dela, não para além dela, mas para ela. Lembrava-se dos factos, uma viúva com dívidas contra criador rico a semanas de se casar. Não ajudava nada. O sentimento permanecia, ainda assim. Uma manhã, ouviu Charlotte e Ethan a discutir através de parede fina. Charlotte acusou de passar mais tempo com a cozinheira do que com ela. Ethan disse que só falavam de receitas. Charlotte cuspiu, cruel, que Abigail não passava de criada contratada,
uma viúva gorda de uma quinta a falar, ali para cozinhar e desaparecer. A voz de Ethan tornou-se seca e perigosamente calma. Neo volta dizer isso. Silencio. Passos. Uma porta a fechar-se e com força, mas controlada. Abigail ficou paralisada, compreendendo claramente o que aquela defesa significava, e o que Neo significava. Homem decente a recusar a crueldade Neo era uma declaração de amor. Ela Neo podia permitir-se e acreditar no contrário. Na manhã seguinte, ele reconheceu que ela tinha ouvido tudo, pediu desculpa por Neo ter falado antes, e concordou quando ela pediu para manter as coisas simples. Mas o silencio entre os dois já tinha mudado, e ambos sabiam disso. Dias depois, Eleanor, a meia astuta de Charlotte, inspecionou o novo desenho do bolo e acusou Abigail de desobedecer as instrucos. Abigail explicou, com firmeza, que tinha tornado o bolo estruturalmente salido, em vez de decorativo e condenado ao fracasso. Surpreendentemente, Charlotte do lado dela, ela tem razão quanto ao calor, antes de se afastar friamente. Depois viram notícias através da governanta, mas, os homens do pai de Charlotte estavam a pressionar Ethan para vender a sua melhor terra de pasta gem, os Eastern Acres, para abrir caminho a negócio ferroviário ligado ao casamento. Mais tarde, Ethan confidencia a Abigail que o pai tinha construído o rancho naquela terra, e que abdicar dela como prenda de casamento lhe parecia profundamente errado. O próprio pai costumava dizer que as piores decisões são as que se tomam so para não desiludar os outros. Abigail limitou-se a ouvir, e Ethan agradeceu-lhe por isso, dizendo que era mais raro do que ela imaginava. Mais tarde, Abigail ouviu Charlotte a trocar dela junto de amigas em visita, chamando-lhe aceitável, uma viúva desse tipo, alguém que devia ser mantida fora de vista. Abigail dixu as palavras passarem por ela sem reagar. Em vez disso, fez a essa mesma uma promessa silenciosa. Cozinheira o melhor banquete que aquele condado alguma vez tinha visto, não por causa de Charlotte, mas porque aquele trabalho era su, construído com as suas próprias mãos, o su luto e a sabedoria de avu. Chegou o dia do casamento. Abigail trabalhou a noite toda, pau cozido, presuntos em repuso, 14 tarts prontas, iobo terminado, cobertura de manteiga sur de marfim, rosas e ervilhas de Cairo feitas a mão, a coisa mais bonita que alguma vez tinha feito. Me avisou, com delicadeza, de que Ethan tinha perguntado por ela nessa manhã, claramente com significado por trás disso. Abigail desvaloriza o assunto, insistindo que precisava que aquele dia se mantivesse simples. Chegaram 200 convidados. O banquete foi triunfo, os convidados elogiaram o presunto, o pau, tudo. Depois chegou hora dos brindes. Charlotte levantou-se e, à frente de todos, atribuiu-se ao marido de refiaqueo enquanto ridicularizava Abigail publicamente, chamando-lhe corpulenta, sem graça, alguém cujos ambicos não veio além de sua cozinha, terminando com trocista coitadinha dela. A sala riu-se. Abigail ficou paralisada. Tinha-se preparado para ser invisível, nunca para se tornar motivo de riso. Decidiu ser imediatamente, reunindo as suas coisas. A porta, Ethan detive, visivelmente abalado, dizendo que todos naquele salão sabiam que a sua comida era extraordinária e que o que Charlotte tinha feito estava errado. Abigail disse-lhe que não importava, tinha sido esse o acordo a que aceitara. Ele admitiu que não conseguia voltar aquela sala ao lado de Charlotte. Ela insistiu para que ele enfrentasse a situação de qualquer forma, não por Charlotte, mas por ele próprio. Ele perguntou, baixinho, e se a coisa difícil não estava naquela sala? E depois voltou para o salão, em vez de partir. Lá fora, Abigail ouviu-o chamar Charlotte em voz suficientemente alta para silenciar toda a festa. Mas chegou a correr, a contar-lhe que Ethan acabara de romper o noivado publicamente, declarando que não passaria a vida ao lado de alguém que julgava as pessoas pelo peso e pelo dinheiro, e que tinha assistido isso acontecer a Abigail durante 6 semanas, admitindo finalmente que estava errado. Seguiu-se o chaos, vidro partido, gritos,
a familia Beaumont M. Polverosa. Me insistu para que Abigail voltasse, Ethan precisava dela, neo de multideo. De volta a cozinha, Ethan admitiu que neo estava bem. Sabia que havia algo errado com o noivado desde fevereiro, mas tinha confundido obrigação com integridade. Abigail, finalmente honesta também ela, admitiu que também neo estava bem. Algo entre os dois acento, real, neo controlado, inegável. Depois Charlotte irrompu pela cozinha, furiosa mas subitamente crua e honesta, admitindo que sabia, enquanto insultava Abigail, que aquilo neo era verdade. Reconheceu que o negocio de terra estava morto, que Ethan nunca tinha realmente pensado vender, e saiu com pedido de desculpas raro e genuíno. Sozinhos outra vez, Ethan disse a Abigail, sem rodeos, neo tinha terminado tudo por causa do que Charlotte tinha dito, embora estivesse errado, mas porque se semanas naquela cozinha lhe tinha mostrado a diferença entre aquilo para onde caminhava e aquilo que realmente queria. Neo lhe pediu nada neste dia, so que soubesse a verdade. Ela diz que o tinha ouvido, e depois foi para casa. Passaram uns dias. Abigail concertou o telhado sozinha, tentu neo pensa em Ethan, e na maior parte das vezes neo conseguiu. Me foi visita lá, levando comida, os mexericos de cidade e elogiar a cozinha de Abigail, e uma proposta de trabalho para cozinhar jantar em setembro para 60 criadores de gado, o triplo do que tinha recebido pelo casamento. Me também menciona, com cuidado, que Ethan neo tinha perguntado por ela, mas que estava claramente à espera, dando-lhe espaço para decidir por si mesma. Abigail admitiu que queria parar de ter medo. Aceito o novo trabalho e enviou a Ethan curto bilhete a pedir para passar pela cozinha dele na manhã de quinta-feira. Chegou às 5, como sempre. Bilhete dele esperava junto de uma chavina de café quente. Tinha procurado pela cozinha aquilo que ela tivesse deixado para trás e neo tinha encontrado nada. Quando ele chegou, admitiu a verdade por completo. Sabia que o noivado estava errado desde o início, e cada manhã naquela cozinha lhe tinha parecido mais real do que qualquer outra coisa na sua vida. Disse-lhe exatamente onde estava, sem ainda lhe pedir nada. Abigail confessou o seu medo, uma vida inteira a ser a mulher que alimentava toda a gente e a quem ninguém agradecía tornava difícil confiar naquilo. Ele disse-lhe, sem rodeos, que aquilo era real, e que neo mentia. Ela conta-lhe, com orgulho, sobre o novo trabalho. Ele disse-lhe que aquilo era apenas o início de uma reputação que acompanharia para onde quer que fosse. Ela avisou de que neo era fácil, caia de opiniões, exigente, sem paciência para ser tratada como mobília. Ele disse que era exatamente por isso que ali estava. 3 semanas depois, ele pediu a dividimento casamento, de forma simples, na sua própria varanda, sem cerimônia. Ela diz que sim da mesma maneira. Casaremos-se outubro, na casa de campo dela, neo no rancho dele, apenas me, alguns vizinhos, e porteo recém concertado. Abigail vestiu o seu melhor vestido azul, como velho avental de meatado secretamente por baixo. Neo porque tivesse vergonha do seu passado, mas precisamente porque neo tinha. Ethan olhou para ela como sempre tinha feito, como se ela neo precisasse de qualquer ajuste, de qualquer desculpa. Depois dos votos, disse-lhe baixinho que a me teria gostado muito dela. Abigail compreendeu por completo, sem qualquer medo que restasse, que era assim que o amor verdadeiro se sentia. Nada de grandioso, nada de ostentaco, apenas real. Sem duzentos convidados. Sem torres de acucar fiado condenadas a desabar. Apenas hamem, uma mulher, 40 acres que eram verdadeiramente suas, e futuro que finalmente lhe pertencia. Abigail Carter, que tinha passado 6 anos invisível, 6 semanas escondida, e uma tarde humilhada à frente de uma multidão, permanecia ali, sob a luz dourada de outubro, finalmente e completamente vista.